all about our very short review from our last class. Okay, so now today we are going to talk about the difference that is called the distant metrics in machine learning. So all of you know distant metrics are a key part of several machine learning, right? Machine learning algorithm. So these distance metrics are used in both supervised as well as the unsupervised learning. So today I will give you the brief description. Moreover, you will be showed the practically how does it work. Yeah. So yeah, let's say we want to create a cluster using k-means clustering, k-nearest neighbor algorithm, because this is not discussed over time, because later it will be discussed. So just now keep in mind the term, the k-means clustering or k-nearest clustering. So we calculate the distance between point, that means between 2 points, then define the similarity between them, how much similar the 2 points. So in real life point of view, actually this is not a point, this is basically between two products. Let's say between two products, how much similar these two products, because if you have a phone, let's say if you have a phone, let's say one Samsung company, another phone is the, let's say, phone from the iPhone. So if you measure how much similar they are, their feature, their price, their color, so based on that you can compare between two products, or you can compare between two movie, right? How much similar they are. So I hope you are getting my point. So there are so many names I can tell you, right? So at first we have to know that why we use similarity. This is one of the question, why? And effective distance metrics improve the performance of our machine learning model. I mean, whether that's for classification tasks or clustering. You know, the understanding of the, for example, let's say supervised and unsupervised learning. So later, similarly, classification and clustering, I will give you the details actually lecture on those topics, classification and clustering. Okay, now you know the most used distance metrics in machine learning are, what are the different type of distance metrics? One of these is called the Euclidean distance, Manhattan distance, Minkowski and Hamming distance. But the question is that why do we use these kind of Euclidean, Manhattan and Minkowski, and what are these, right? So can you tell me these are the what? Sharmin and Taslima, can you say what are these? We're talking about what algorithm? Sharmin, Taslima. স্যার দুইটা মনে আছে, বাকি দুইটা লিখতে পারি নাই। What? স্যার ইউক্লিডিয়ান আর মানহাটন। Manhattan. These are the what? এগুলা কি? এগুলা কি? স্যার অ্যালগরিদম যেগুলো ইউজ হয়। সেরিনা আক্তার, এগুলো কেন ইউজ করা হয় এই অ্যালগরিদম গুলো? সেলিনা। No, not you. সাদিয়া আফরিন। জি স্যার। আচ্ছা, তোমাকে তাসলিমা এর আগে বলেছিল, তাসলিমাকে 0.5 মার্কস বোনাস দেওয়া হলো। সাদিয়া আফরিন বলো, এগুলো কেন ইউজ করা হয়? স্যার ডিসটেন্স বের করার জন্য। Distance বের করার জন্য। Very good. You got also 0.5 marks bonus. Thank you so much. Okay, fine. So now dear, আমরা তাহলে দেখি যে এই অ্যালগরিদম গুলো তোমার কি ডিস্টেন্স বের করে। রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি দেখো, আমরা যখন ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখি তখন কিন্তু আমাকে আরেকটা ভিডিও রিকমেন্ড করে পাশে, তাই না? দেখো টপে লিস্টে দেখায়। এই ব্যাপারটাই কিন্তু তাদের মাঝে এই ভিডিওর সাথে ওই ভিডিও, তুমি যদি লেটসে খুব মেটাল সং দেখো লিঙ্কিং পার্কে, তোমাকে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সং রিকমেন্ড করবে না, কারণ ওই সং এর সাথে রবীন্দ্রনাথের সং তারা কি শুনবে যারা মেটাল সং শুনে? মেবি নট। তাহলে তার সাথে কাদের যায় বলো? ওই সং এর সাথে কোন সং গুলো যেতে পারে? জাস্ট ফর মি সিমিলার স্যার। রবীন্দ্রনাথের সাথে সিমিলার না স্যার, বলছি যে যেটা স্যার আপনার মেটাল মানে মেটালিকের সাথে স্যার, মেটালিকের সাথে, হ্যাঁ মেটালিকের সাথে একটা ব্র্যান্ড বলো। আরে তোমরা তো ইয়ার, আমি তো আর এগুলো দেখি না। স্করপিয়ন স্যার। Okay, very good. So I want to tell you that you have the similar experience on YouTube.
তোমাদের ইউটিউবে এরকম দেখবে তোমরা যে তোমাদেরকে এভাবে রিকমেন্ড করে। ওকে, এটাই হলো, এটাকে প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করা হয়। So, সেগুলো আমরা দেখবো ফর দ্য টাইমে, এবং এগুলাকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দোজ ইউজিং দ্য পাইথন। সো তোমরা যদি ইফ পসিবল ইউ ট্রাই টু লার্ন দ্য বেসিক অফ দ্য পাইথন। ওকে, okay, so first let's talk about the Euclidean distance. Euclidean distance represent the shortest distance between 2 points. দুটো পয়েন্টের মধ্যে shortest distance আমরা বের করি। And it is a most popular distance metric. Most machine learning algorithm are Euclidean distance to measure the similarity. মানে অনেকগুলো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এটাকে ইউজ করে। Okay, fine. So let's say আমরা যেটা এক্সাম্পল দেখি যে এখানে okay, fine. Let's say this is a one point and this is another point, right? Let's say this point is প্রত্যেকটা পয়েন্টের কয়টা কোঅর্ডিনেট x আর y থাকে, তাই না? This is x2 y2. Let's okay. তাহলে আমরা এটাকে ডিসটেন্সটা কিভাবে বের করতে পারি? তাহলে আমাদের ফর্মুলা হলো ডিসটেন্স বের করা হলো d স্কয়ার ইকুয়াল টু x1 মাইনাস y1 হোল স্কয়ার। ভুল লিখেছি। Okay. So our formula is that এখানে কিছুটা ভুল আছে। প্রবলেম হয়ে গেল। There is a plus, not minus. So don't be confused. Control chat. Okay, fine. So what is the formula? You know, the x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square, right? And square root of this, এটা যদি আমরা করি this d equal to square root of এটা, তাহলে তুমি যদি দুইটা কোঅর্ডিনেট পাও, লেটস এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, রাইট? সো এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে b। সো a কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু হলো লেটস সে 0 and 7, b এর ভ্যালু লেটস সে 3 and 6, রাইট? তাহলে you know this is the x1, this is x1, this is x2, this is y2। এখন তাদের ডিসটেন্সটা কিভাবে বের করব? অ্যাকর্ডিং টু দা ফর্মুলা, আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী কি d ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ x1 মাইনাস y1। সো x1 এর ভ্যালু কত? ক্যান এনিওয়ান টেল? 0 মাইনাস 3, sir. no don't, you don't tell. Okay, Riyadul Ahmed, Riyadul and Nigar, Riyadul, okay, রিয়াদুল বলো এখানে x1 মাইনাস কি হবে সূত্র অনুযায়ী? রিয়াদুল বলো। y1 3 হবে। 3 হবে। তারপরে অ্যাকর্ডিং টু দা ফর্মুলা কি হবে? প্লাস। তারপরে কি হবে রিয়াদুল বলো? প্লাস x2 মাইনাস y2 হোল স্কয়ার। টেল মি দা ভ্যালু। তার প্রথমটাতে হোল স্কয়ার হবে। সরি 0 মাইনাস 3 হোল স্কয়ার। 3 মাইনাস 0 মাইনাস প্রথমটা স্যার। হ্যাঁ তারপরে হোল স্কয়ার প্লাস 7 মাইনাস 6 7 minus 6. Okay, you got 0.25 marks bonus. নিগার বলো কি হবে পরেরটা? 7 minus 6 whole square, sir.
7 minus 6 whole square. Yeah, 7 minus 6 whole square. Yes, you are correct. If this is the value. Yeah. Okay. স্যার আগেরটাও তো হোল স্কয়ার 0 মাইনাস 3 হোল স্কয়ার। এখানে whole square আছে। So if you calculate, এখন calculation করলে যা আসে আর কি, minus 3 whole square plus 1 whole square, then 9 plus 1, then 10. What is the value? So Nigar, you got also 0.5 marks bonus. তুমি 0.5 bonus পেয়েছো। So square root of 10 করলে কত হয়? Sharif, স্যার 3.16 I'm talking with Mehdi Hassan বলো Mehdi। Mehdi Hassan হৃদয় স্যার কত হয় square root 10? স্যার 3 পয়েন্ট সামথিং হয় স্যার। Is it correct? Sir, 3.16, sir. So Mehdi Hassan Nukul, you got 0.25 marks bonus. 3 points. So this is the distance between these two object A and B. So let's see our yeah. Okay, I think this is one of the good example to understand. Over here, দেখো P1 minus Q1 plus P2 minus Q2. যদি আরো পয়েন্ট থাকতো এখানে, then হলো Pn minus Q1, তাহলে এখন আমাকে বলো আমার যদি এই পয়েন্টটা হয় 1 0 and this is 0 2. Okay, if this is the point, then এটা সবাই লিখে ফেলো, আমি যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবা d equal to কত, all of you write, সবাই লিখো, সবাই লিখে ফেলো, don't tell, just write. Okay, Shariful Islam, জি স্যার। Sharif, are you writing? জি স্যার। Okay, লিখো। এখন শরীফ বলো d equal to square root of কি হবে? স্যার 1 মাইনাস 0 হোল স্কয়ার। স্যার আমি কি পুরোটা একবারে বলবো নাকি স্যার আপনি লিখবেন? না না, পুরোটা লিখে, পুরোটা না লিখো, রেজাল্ট চাইনি তোমার কাছে, লেখাটা কি হবে সেটা বলো। ওকে, স্যার 1 মাইনাস 0 হোল স্কয়ার প্লাস 0 মাইনাস 2 হোল স্কয়ার। স্যার টোটালের উপরে রুট হবে। okay, so you got 0.5 marks bonus. Now শাহিদুল বলেছে, রফিউল ইসলাম Yes, sir. ও যেটা বলেছে, ইজ ইট কারেক্ট? Yes, sir. Correct, sir. তাহলে তুমি বলো রেজাল্ট কত এসেছে? Result, sir, 1 আছে। 1 আছে। আর ইউ এগ্রি, অল অফ ইউ আর এগ্রি? রাফিউল যেটা বলেছে রেজাল্ট স্যার না ডি না স্যার না স্যার, স্যার Okay, রেজাল্ট হচ্ছে 2.4 স্যার রুট 5 আছে স্যার। রুট 5 আছে স্যার। 2.2 2.24 আসে স্যার রুট 6 আসে, ওটাকে ফেসবুকে কি ডিড ইউ ক্রিয়েট আ গ্রুপ অন ফেসবুক? ফেসবুকটা গ্রুপ ক্রিয়েট করেছো ডেটা মাইনিং এর? গ্রুপের নাম দিবে হলো, আমি লিখে দিই, ডেটা মাইনিং স্প্রিং, এই নামে ফেসবুকে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করো। কে ক্রিয়েট করবা?
Someone take the responsibility. স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপ স্যার আমি করতেছি। না মেসেঞ্জার না, ফেসবুক গ্রুপ। ওকে মেহেদি করো, আর আমাকে এখানে লিংক দিবা, সবাই জয়েন হবা এবং ক্লাসরুমে পোস্ট দাও, আমাকে ওখানে অ্যাডমিন করে দাও। ওকে ওকে স্যার। পোস্ট দ্য গ্রুপ লিংক হিয়ার এন্ড মেক এভরিথিং পাবলিক। সেখানে যেন যে কেউ পোস্ট দিতে পারে, অটো অ্যাপ্রুভাল হয়ে যাবে। স্যার আমি সবকিছু ঠিক করে দিচ্ছি। Okay, fine. Okay, I think you understand the how to find out the distance using the Nurur Rahman. We are talking about what? আমরা এখন কোন অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করছি? নুরুর রহমান স্যার বলো, কোন অ্যালগরিদম নিয়ে আমরা কাজ করছি? স্যার কোন অ্যালগরিদম স্যার? আমার স্যার ডিসটেন্স ম্যাট্রিক, সরি হ্যাঁ, ডিসটেন্স ম্যাট্রিক্স আমরা বের করছি, সেটার নাম কি? স্যার এটা তো স্যার যে ইকুয়েশনটা স্যার দিবেন স্যার, না, অন্যকে বলো না। স্যার ডি ইকুয়াল টু স্যার রুট ওভার x1 minus y1 whole square plus x2 minus I am talking about the name of this. এটার একটা নাম আছে না? নাফিস সাদিক, can you tell? Sir, Euclidean distance. Euclidean distance. So Nafis Sadiq, you got 0.5 marks bonus. Okay. Thank you, sir. Okay. So we're talking about the Euclidean distance. Now we are talking about the Manhattan distance. And what is the purpose of the Manhattan distance? And Manhattan distance is a, we show another example, it would be better. But the Manhattan distance. In the Manhattan distance, to find out the distance between these two objects, sorry, we simply use actually this is called d equal to not square root of absolute of p1 minus q1 plus p2 minus q2, right? And this is very simple. Now all of you write this formula. Formula likho. So Arshaman. जी सर, जी सर, Did you write the formula? जी सर लिखेছি স্যার। বলো তো ফর্মুলা কি ছিল? স্যার ডি ইকুয়াল টু স্যার, স্যার এটা কি স্যার মডিউলাস বলে? মডুলাস। মডুলাসের ভিতরে p1 মাইনাস q1 প্লাস মডুলাস p2 মাইনাস q2। ঠিক আছে। Okay, you got 0.5 marks bonus. Okay. Okay, Arshaman. Now Arafat. Yes, sir. এখন আমরা কোন ম্যাট্রিক্স নিয়ে বা ডিসটেন্স ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করছি? Manhattan. Manhattan, right? Yes, sir. So let's see, is it the Manhattan? Yes, we are talking about the Manhattan. Okay, you got 0.25 marks bonus. So this is very simple, right? This is very simple. কেন? এখন যদি তোমাকে ভ্যালু দিয়ে দিই, let's say এই পয়েন্টটা হচ্ছে 2 0 and that point is, let's say 1 3. Okay, so all of you calculate the Manhattan distance. All of you calculate the Manhattan distance. 2 0 1 3. Okay, now Abdul Momin Sheikh. তাহলে তোমার এটা কি দাঁড়ালো বলো তো? হ্যাঁ, তুমি বলো d equal to কি হবে? d equal to কি হবে? d equal to সূত্রটা বলবো স্যার? সূত্র হচ্ছে না সূত্র না, p1 minus q1। আচ্ছা, ভ্যালু দিয়ে বলো। আচ্ছা 1 minus 0। হ্যালো, হ্যাঁ বলো।
বলো স্যার এখন 1 মাইনাস 0 মডুলাস চিহ্ন থাকবে প্লাস, তো হলো 0 মাইনাস 0 মাইনাস কি হবে বলো? P1 হচ্ছিল 1 আর Q1 হচ্ছিল 0। আর তুমি পুরাটা বলো কি হবে, ভ্যালু দিয়ে বলো কি হবে সেটা বলো। ওকে স্যার, ওকে। তুমি মনে হয় লেখো নেই বুঝছো। 0 রাকিব বলো, রাকিব বলো। স্যার আমার সাথে আছে স্যার। স্যার রাকিবুল হাসান রনি বলো। ডিসটেন্স হবে হচ্ছে স্যার, রেজাল্ট বলবো স্যার? না রেজাল্ট না, তুমি আগে ফর্মুলা এটা হচ্ছে স্যার 2 - 1 দেন হচ্ছে প্লাস মডুলাস অফ 0 - 3। 0 minus 3, very good. So you got 0.5 marks bonus. Irene Akhtar, can you tell me the result? মডুলাস 4 পড়ে। রেজাল্ট কত হবে? মডুলাস 4। রেজাল্ট তো মডুলাস। Okay, you got Ibrahim. What is the result? Banulata Roy, what is the result? জি স্যার। ইব্রাহিম বলো রেজাল্ট কত হবে? স্যার -2 নাকি স্যার? স্যার আমি বলবো? No, no. Banulata Roy. Question Chopra. -2. So -2 more or less. Okay. No. So দেখো আমাদের এই মডুলাস সবসময় আমাদেরকে পজিটিভ ভ্যালু দেয়। মডুলাস আমাদেরকে কি দেয়? পজিটিভ ভ্যালু দেয়। স্যার এটা অ্যানসার 4 হবে না স্যার? তাহলে আগে বলি এখানে, তাহলে বলি এখানে কি হবে? স্যার 4 হওয়ার কথা না স্যার 1 আর 1 Q1 1 কেন বলছো? What is the result? 2 minus 1 4 স্যার আরে প্লাস P2 কত? 4 আর 0 minus 3 0 minus 3 0 minus 3 স্যার। মনে রাখবে 1 absolute 1 প্লাস -3 তাই না? -3 না? সো 1 1 এ হবে প্লাস। এই অ্যাবসলিউট সবসময় তোমাকে কি দেয়? পজিটিভ ভ্যালু দেয়। তাহলে এখানে -3 থাকলেও 3 আর +3 থাকলেও কি? 3 রেজাল্ট ইজ 4। এখন ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার। কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। এনি কনফিউশন? বনলতা রয়, ইব্রাহিম? আমি তো 4 বলছিলাম। মডুলাসটা হলো স্যার একটু বলবেন আবার স্যার? বলো বলো শিওর বলো কোনটা? 3? জি স্যার, জি স্যার। Absolutely. Okay, you got 0.25 marks bonus for asking question. Absolute যেটা করে কি তোমার এর ভিতরে ধরো -2 আর একটা মনে করো যে +2, কিছু না থাকে মানে তো প্লাস। ও সবসময় সে এটা হবে 2, এটা হবে 2, কারণ অ্যাবসলিউট সবসময় পজিটিভ ভ্যালু দেয়। আর আগে মাইনাস থাকবে প্লাস থাকবে। এখন বুঝেছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ভেরি গুড। তো তুমি 0.25 বোনাস পেয়েছো কোশ্চেন করে। Now dear, we are talking about the another one that is called the Minkowski distance. What is that? Minkowski distance. So the formula is that আগের মতোই ফর্মুলাটা। Minkowski distance যেটা করে যে তোমার Minkowski distance is generalized form of Euclidean and Manhattan. দেখছো বলছে কি generalized form of Euclidean and Manhattan. Okay, fine. আব্দুল্লাহ ইমরান, ইয়েস স্যার। আমরা মিনকুইস্কির আগে কি কি পড়েছিলাম? কোন কোন ফর্মুলা পড়েছি মিনকুইস্কির আগে? স্যার ম্যানহাটন ডিসটেন্সের ইয়াটা ফর্মুলা। আর কি কি পড়েছি? স্যার ম্যানহাটন ডিসটেন্স আর আরেকটা অসীম চক্র, ক্যান ইউ টেল? Euclidean distance sir. তাহলে কি কি পড়েছি? Euclidean distance and Manhattan distance sir. Okay, you got 4.5 marks bonus. Thank you sir. এখন আসো যে now we are going to talk about the Manhattan distance. But Manhattan distance
it is a kind of Euclidean and machine Manhattan distance. ওদের মতোই আর কি। You know, the Minkowski distance is a generalization of Euclidean Manhattan distance, and the formula is that distance, for example, between two objects is like this. And for example, D. Okay, let's say D equal to square root of, again, it is like a first one, P1 minus Q1 whole is, sorry, P1 minus Q1 absolute of, তাই ছিল না? H plus P2 minus Q2, sorry, absolute H. But এখানে একটা মনে রাখবে, যদি পয়েন্ট যদি অনেকগুলো থাকে তাহলে P3 minus Q3 হবে, P4 minus Q4 হবে। Keep in mind that, okay? So এমন তো হতে পারে এখানে এর A হতে পারে এরকম ধরো 1 2 0, B হতে পারে, let's say B হতে পারে 5 0 11, তাহলে 3 পয়েন্ট, তখন তোমার কি P1 minus Q1, P2 minus Q2, P3 minus Q3. Is that clear? So I'm pretty sure you are clear. স্যার আমি বুঝতে পারিনি, একটু পরে জয়েন করছি তো স্যার, এই যে এই ফর্মুলাটা বুঝতে পারিনি স্যার। স্যার মাইক্রোফোন অফ হয়ে গেছে। সাউন্ড আসছে না স্যার, ক্লিয়ার না সাউন্ড। স্যার মাইক্রোফোন অফ হয়ে গেছে। স্যার আটকে গেছে। স্যার শব্দ আসতেছে না। Yeah. মাইক্রোফোন অফ স্যার। Yeah, now is that clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So you know now how to what is the আমি হচ্ছে যে স্যার এই ফর্মুলাটা বুঝতে পারি নাই স্যার, আমি একটু পরে জয়েন করছিলাম তো স্যার, ফার্স্টের ফর্মুলা দুটো বুঝতে পেরেছি, বাট এটা একটু আমার প্রবলেম হচ্ছে স্যার। okay? So Minkowski distance, this is the given formula where H is any real number such that H could be any real number and that is a given. The value of H is given, right? H any real number, and that is given. Right? That is given. So it has a different explanation, but now for the time being, I don't like to go to in that details, right? So just you keep that. For example, if H equal to 1, then my point is that, let's say A 1.13 and B is another 0.20, right? So and H is given, H is 1, or H could be 2, any value. তাহলে ভ্যালু গুলো বসাও, এখন তো ফর্মুলা ভ্যালু বসালে কি হয়? A13 B20, so put the value according to the equation. And Bonalota and Ibrahim. জি স্যার। স্যার P1 হচ্ছে 1 minus 4 minus, স্যার P1 হচ্ছে 1 minus 4 পাইছো কো তুমি? H এর মান হচ্ছে, জি স্যার তুমি P1 বলার দরকার নাই, তুমি শুধু ভ্যালুগুলো বলে দাও। 2 স্যার 2। ও আচ্ছা স্যার বলো। স্যার 1 minus 4 আর minus 3। নেক্সট সাইফুল কাকে বলেছিস সে বলো। নেক্সট কাকে বলেছিস সে বলো। স্যার আমি স্যার। হ্যাঁ বলো। ফার্স্ট স্যার এই যে root over মডুলাস এই যে 1 minus 2 মডুলাস 1 প্লাস তারপর 3 minus 0 মডুলাস 1 আর উপরে 1 হবে। হ্যাঁ 1 H1। So you got 0.25 marks bonus, okay? Okay. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল।
Sure, yeah. স্যার আমাদের h এর মান যদি আমরা 0 হয় সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টটা কি হবে? কোন ক্ষেত্রে 0 থাকে? So calculate it. But h is a real number, so it should not be a usually not 0. But if it is 0, then what would be the result? 0 তো রিয়েল নাম্বার। Yeah, so tell me that if না মানে আমি ওই সেন্সে বলছি যে আসলে h 0 হবে না এই কারণে though 0 but it is usually not be 0. So can you tell me if h is 0 what is the result? 1 হবে স্যার সেক্ষেত্রে। হতেই পারে, তোমার ভ্যালু যে কোনো কিছু হতে পারে। মানে 0 হইলে এই 0 হইলে তখন তো স্যার 1 হয়, সামথিং টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল 1। Okay. So this is actually the last one is your Minkowski and the Hamming distance. So Hamming distance is your turn to find out the Hamming distance. You just read it out the Hamming distance over here and explain it accordingly. তোমরা এটা পড়ো এবং explain করো, সবাই পড়ো। Read it out, all of you. So raise hand who can explain first. যে explain করতে চাও ফার্স্ট হ্যান্ড রেজ করো। যে বলতে চাও হ্যান্ড রেজ করো। Okay. Rafiul Islam first. Okay. You just explain the Hamming distance. স্যার হ্যামিং ডিসটেন্সে সমান লেন্থের দুইটা স্ট্রিং নিয়ে কাজ করে, যেই লেন্থটা মানে স্ট্রিং এর দুইটারই সমান সংখ্যক আর কি ইয়া থাকবে এলিমেন্ট, আর সেটার ডিসটেন্সটা নির্ণয় করে। সিমিলারিটি Anything else? ডিসটেন্স। Okay. Anything else? You have any ground to explain it more? Okay, fine. So you got 0.25 marks bonus. Then hand raise করেছো Rakibul Hasan running. So you explain it with example. স্যার এক্সাম্পল হতে পারে যে আমার কাছে যদি দুটো স্ট্রিং থাকে তাহলে হচ্ছে আমি প্রতিটা ক্যারেক্টার ওয়াইজ যে ডিফারেন্সটা সেটা বের করাটাই হচ্ছে হ্যামিং ডিসটেন্স। যেমন যদি এখানে যেরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে বাইনারি দিয়ে, সেরকম যদি আমি চিন্তা করি যে এই এক্সাম্পলটা দিয়ে যদি বলি যে এখানে যেমন 000 আর 011 আছে, যে এক্সঅর যেটা করে সেটা হচ্ছে দুইটা সেম হলে 0 এবং দুইটা যদি আলাদা হয় তাহলে আউটপুট দেয় 1। আর আমি এখানে দেখতে পারতেছি যে দুইটা স্ট্রিং এর মধ্যে ক্যারেক্টার ওয়াইজ যদি চিন্তা করি তাহলে লাস্টের দুইটা ডিজিট হচ্ছে ডিফারেন্স। তো এই দুইটার জন্য হচ্ছে আমার আউটপুটে দুইটা 1 আসে। সো হ্যামিং ডিসটেন্স বলে যে যতগুলা 1 আছে রেজাল্ট এক্সঅর করার পরে ততটা হচ্ছে তার ডিসটেন্স। আর এখানে দুইটা ডিফারেন্স আছে, সো এটার রেজাল্ট হচ্ছে 2। Okay, result is 2. মানে ডিফারেন্স যতটা রেজাল্ট হবে তত। জি স্যার। আচ্ছা, very good. You got 0.5 marks bonus. Okay, next hand raise করেছো no one. Okay, now Nafiz and Masud Rana. তোমরা Nafiz and Masud Rana. Okay, Nurur Rahman. Nurur Rahman. Sir. So can you explain this example? Sir, this one the Hamming distance. Okay. So example to explain. Can you explain this example? Okay. Anyone else? I can. Okay. Anyone else can explain this example? Anyone else can explain this example? Hamming distance example. So Ibrahim বলেছে বুঝি না, আমি যেটা এক্সপ্লেইন করতে বলেছি। Can anyone else explain this example of Hamming distance? আমি স্যার। Your voice is not clear. স্যার আমি Okay, sure. Let's start.
This is very important point, and this is very important example as well. Okay, you start. স্যার আমি স্যার করব স্যার আচ্ছা, শামিমা ফারজানা হ্যান্ড রেজ করেছে, তুমি বলো। স্যার এখানে হচ্ছে Yes, sir. তুমি কি বলতে চাচ্ছ? জি স্যার। ওকে, বলো। স্যার এখানে স্যার আমরা এখানে দুইটা এলিমেন্ট দেওয়া আচ্ছা, let her tell. Okay, let her tell because স্যার she এখানে আমরা raised. দুটো বাইনারি সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি, যেটা XOR গেটের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে যদি 1 1 সেম হয় তাহলে 0, আর যদি 1 0 মানে ডিফারেন্ট হয় তাহলে 1। তো এখানে ডিফারেন্ট তিনটা 1 আছে বলে এখানে রেজাল্ট হচ্ছে 3 হচ্ছে। অনেকেই বুঝে নেই। ওকে, ইউ গট 0.25 মাস বোনাস। ওকে, আচ্ছা দেখো এটা কি দাঁড়ায়। এটা কি এরকম যদি আমরা করতাম 0 সরি 1 0 1 0 1, রাইট? আর এখানে কি 1 1 1 1 0, রাইট? এখন দেখো এখানে this is similar, right? So similar, this is similar, সিমিলার স্যার আর তিনটা আর ডিফারেন্ট। এখানে সিমিলার না কয়টা, 1 2 3, so that this is এখন now is it clear to you? Is it clear to all of you? Someone Yes, sir. Yes, sir. Ibrahim, you had a question, so now is it clear to you? জি স্যার। Okay, so here I am actually to give you answer. Okay, fine. Now dear, the another one is called the supremum distance, and this is your task to solve the supremum distance at home. So next class you will be asked regarding the supremum distance and its explanation, right? But though a few examples are given here, but you try to find it out the supremum distance, and rest of the things I think you got the point. So বাকি সবগুলো আমরা বুঝেছি। Is there anyone যে কয়টা আমরা ডিসকাস করেছি সে কয়টা বুঝি নাই? Several times I would like to answer you, right? So if you have any question, you can ask me. স্যার এইগুলোর মধ্যে থেকে সবথেকে মানে বেস্ট কোনটা, মানে বেশি ইউজ করা হয় কোনটা? Actually এগুলোর এক একটার এক এক সিচুয়েশনে আমরা ইউজ করে থাকি, রাইট? In different project, but there are other similarity measures techniques যেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, যেমন জাকার সিমিলারিটি রয়েছে, আরো কিছু আছে, দেন কোসাইন সিমিলারিটি রয়েছে, ভেক্টর বেস সিমিলারিটি মেজার রয়েছে, then so these are the things we will discuss. Okay, fine. So now dear,